Viruskenner. My name is Valerie and I'm a Viruskenner reporter from the Netherlands. Right now I'm standing in front of Amsterdam Central Station, a place where thousands of people from many countries are crossing each other every day. Thousands of people with their own language, their own culture and their own habits. But they can also bring something else, infectious diseases. We sometimes hear about viruses that spread and make people sick, but how does that really work? The team of Viruskenner works in several countries, and at the moment our reporter Laura is in Suriname. She asked teenagers in the streets, "What do you know about viruses?" Hallo Viruskenner, dit is Laura uit Paramaribo, Suriname. Ik sta hier in een winkelcentrum. We gaan eens kijken wat jongeren hier weten over virusinfecties. We weten dat virusinfecties voor een groot aantal doden zorgen in de wereld, vooral in tropische gebieden, zoals Suriname. Een virus is besmettelijk. Kun je ook overdragen aan iemand anders. Okay, so viruses are transmittable in several ways and they can make you sick. But how does it really work? And what exactly is a virus? Our reporter Kiva from the Netherlands will look for the answers to these questions. Hello Viruskenner, this is Kiva from Rotterdam, the Netherlands. Thank you Valerie for your question. We will try to find an answer here in the Erasmus Medical Center. So here we are in the laboratory of virology. Here we do all kinds of diagnostic tests. We look at the viruses and can also culture viruses. And here I have an example. So what the virus is, DNA, RNA, that's the code of the virus. And the DNA or RNA is protected by a layer of proteins. And that's what you see here. A virus cannot be seen with the naked eye. So it is a bit like bacteria, right? Een virus is, denk ik, een bacterie. Are bacteria the same as viruses? I'm sure Kiva will be able to find the answer to this question too. Ik sta hier naast dokter Schuring. Zij is een expert in het behandelen van patiënten met bacteriële infecties. Dokter Schuring, wat is nou een bacterie eigenlijk? Nou, een bacterie is een heel kleine, eencellige levensvorm. En de bacterie kan alles zelf. Die kan eten, die kan zichzelf voortplanten. Die maakt zelfs zijn eigen energie. En dat voortplanten gaat alleen wel anders dan bij dieren. De bacterie splitst zichzelf. Dus één bacterie splitst in tweeën en dan heeft hij zich voortgeplant. Er zijn grote verschillen. De eerste is het verschil in grootte. Een bacterie is 100 keer zo groot als een virus. Een bacterie eet zelf en een virus niet. Hè. Een virus is eigenlijk alleen maar een zakje met DNA en die heeft cellen nodig om in leven te blijven en zich voor te planten. En dat heeft een bacterie allemaal niet nodig. Die kan het allemaal zelf. Bacteriën eigenlijk nuttig zijn voor de mensen. En virussen zijn dat eigenlijk nooit. Ik ken geen enkel nuttig virus. Maar bacteriën, dat is een heel ander verhaal. Een volwassen mens heeft ongeveer 1 kilo aan bacteriën bij zich. En het aantal bacteriën is echt 10 keer zoveel als het aantal cellen waar een volwassen mens uit opgebouwd is. En de meeste bacteriën zitten op huid en slijmvliezen en dan ook in de darm. Darm is echt by far het meeste. Daar zijn ze ook echt nuttig. Ze maken bijvoorbeeld vitamines, vitamine K die belangrijk is voor de stolling. Dus je kunt zeggen dat een mens eigenlijk, als het goed gaat, in goede harmonie leeft met de bacteriën. Volmaakte symbiose. Maar als dat niet goed gaat, dan kun je er ook wel ziek van worden. We zijn nu op het lab en we gaan even kijken hoe verschillende bacteriën er hier uitzien. Karin, wat kan je mij laten zien? Ja, ik wou je even laten zien dat bacteriën groeien op platen, op gelakkers. En dit is een rode plaat. Hier zit bloed in, schapenbloed. En ik laat je nu de binnenkant van die plaat zien. Dan zie je allerlei rondjes. En dat zijn kolonies bacteriën. Dat zijn duizenden bacteriën. En wat we gedaan hebben gisteren is mijn eigen hand
Kijk, Karin. Zo op die plaat gelegd. En dan zie je dat dit de bacteriën zijn die ik normaal gesproken op mijn hand heb. Ik heb daar geen last van. Het zijn eigenlijk goedaardige, goede bacteriën. Maar als je een wond hebt op je hand die je niet goed verzorgt, dan kunnen die bacteriën echt hele ernstige infecties geven. Het grappige is dat ik daarna ook mijn handen schoon heb gemaakt met alcohol. En daarna weer mijn handen op de plaat heb gedaan. Dan zie je dat er eigenlijk helemaal niks groeit. Dus dat is wel een probaat middel. Wow, so we have lots of bacteria in our body that don't make us sick but help us stay healthy. Great! Unfortunately, some bacteria do make us sick, just like viruses. Dr. Schuring just told us that bacteria and viruses are not the same thing. And she explained how bacteria work. But how do viruses work? How do they make us sick? Kiefer promised she would try to get an answer to these questions as well. And let's see what she discovered. That viruses and bacteria multiply is not always convenient for us humans, because if that happens in our bodies, we can get sick. That has everything to do with the immune system. To get some more in-depth information, we are going to Arwen. She is a virologist at Viroscience. Arwen, can you tell us, why do viruses make us ill? Well, during an infection, the virus actually hijacks the host cells. So this disrupts the function of these cells, and therefore it might also disrupt the function of an organ. Okay, and what does the immune system do to help protecting for a virus? So the immune system is actually very complex and consists of many different cell types and signal molecules. So it basically can be divided into two big branches. So you have the innate immune system and the adaptive immune system. And the innate immune system can recognize pathogens very quickly after infection and are important in the beginning. And later on, the adaptive immune system kicks in, and these cells can also form memory. So when you see the virus or pathogen for a second time, these cells will react more quickly because they have seen it before. Do you know what happens in our body when we are being vaccinated? And do you know how a vaccine works and how it is being prepared? We are standing here in front of the travel clinic where we are going to pay a visit to Dr. Wesley de Jong. So actually vaccination is quite simple. You inject some fluid or some kind of medicine into a muscle or in the skin, and the fluid or the vaccine contains some particles of a bacteria or a virus. Okay. And what does this small part of a virus actually do? So your immune system of the body sees the new particle and it recognizes the particle and it starts making antibodies to the particle or to the vaccine. And we store all our vaccines in this fridge. So as you can see, we have a lot of them. Okay, I see. And which vaccine is that over there? This one, for instance, is yellow fever vaccine. Okay, can you show me how you actually prepare it before you inject it? Sure. So the vaccine itself, and we have a special solvent, and we mix it together, and then you can inject it in the patient or the visitor. Ew, I don't like needles at all. But these type of vaccines are very important if you are planning to travel to a country where certain viral diseases occur. They help your body to make antibodies against the virus. In that way, your body will be ready to actively fight the virus in case you get infected. So you mix the fluid with the vaccine? Yeah, indeed. So by mixing up the fluids, you activate the vaccination, and after mixing up and getting it into this small syringe, we can inject it. Er stond een beetje over de kop. So just like this, and now it's prepared for vaccination. Thank you, Kiva and Laura, for all these interesting insights. I hope that we've given you enough information about viruses in general. Don't forget to watch the other videos too, because they will give you further information about viral diseases and the ways they are being transmitted.